هی وارز ماینکرفت MRG هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو مانکان امروز. همونطوری که تو ویدیو قبلی گفته بودم میریم لایو استریم و با استاد ما میشیم نگاهش میکنیم ببینیم که قراره چه اتفاقی بیفته. استاد ما نظرت چیه؟ اوه منم خیلی هیجان زدم. لایو خیلی خفنیه. بریم تو کارش. خیلی خوب بچه‌ها، حرف اضافه دیگه نمیزنم. اگه از این ویدیو لذت بردین حتما ویدیو لایک بارم میکنید، چنل ساب بکنید، هشتگ MRG یادتون نره و ناستین داشیاس جامپ تو ویدیو. خیلی خب بچه‌ها، چند دقیقه مونده تا شروع بشه و قبلش هم به چند تا یوتیوبر شراوت میکنه. آره 5 دقیقه آخر رو دارم میکنم. فکر کنم 1 دقیقه مونده دیگه. ان شاء الله یه روزی ما بریم داخل اینجا ما هم شراوت میکنم. بچه‌ها ساپورت کنم میریم. اوف داره شروع میشه استاد. عاشق این مایان. داره شروع میشه. جان خیلی 55 ثانیه مونده. اون قضیه چیه؟ اوف من خیلی هیجان زدم. میتونستم ریکورد نشه. ایجول زنبور. بچه من عاشق زنبورم. تو ویدیو قبلی بهتون گفتم. اون کلید چیزه استاد، کلید دانجنز، ماینکرفت دانجنز. آره. چرا دارن اینجا میارنش؟ واسه واقعی این سین. خیلی واقعیه. چه باحالی جای کردن. این چه؟ انیمیشنشون خیلی استایل نازک داره. آره. من دانجنز اون ستاره ما کشتم. فانتومه. آره خیلی زیاد. استاد از این 8 با از این گفته بودیم. اسمش چی بود؟ نه الان اسمش آره. نه این یه چیز کلیه. منظورش اینه که توی این آپدیت قرار در مورد از فانتوم بهم میخواد. ارسو دانجنز هم قرار بگم. ارسو دانجنز قرار بگم. ای جان. من قبلی هم بودیم. بله. یکم سر زیادتر کنم. Some of our amazing team members couldn't be here today, so we recorded the Minecraft Earth and Creator Tools segments که چند تا از بچه‌های تیمشون نیست، احتمال می‌ذاره کرونا نیست. آره میگه یه هفته زودتر از این ریکوردش کردن. آره ماینکرافت. As well as the mental, physical, and emotional toll those challenges are taking on all of us. With that in mind, we want to give the opportunity today to take a breath, have fun, enjoy the games we love, and celebrate all of you, our incredible Minecraft community. It won't all be easy. You'll have to decide which mob to vote into the game, which, based on votes in previous years, همونطور بچه‌ها گفتیم نام در اینجا میگن. You'll not only get to hear about what's coming to your favorite Minecraft games, you'll also hear directly from the development teams. We want you to leave today knowing about the exciting additions coming to Minecraft and also why our team has made those decisions. شبیه ماینکرافت دانجنز، نور پردازی دانجنز خیلی خفنه واقعا. انگار RTX داره مثلا اون چیزاش، اون پنجراش نورش خیلی خفن میاد بیرون. We're going to tell you right now. ایول ما که قشنگ بذاریم. ای جان. Hi Agnes and Brandon. این دوتایی بودن که توی چیز بودن. آره تو چیز بودن. بچه این دقیقا همونایی که داخل اون ووتا بودن میگفتن ووت بدیم. صدای همون هم بودن. صداشم خیلی شبیه. گرفتن What the هم ماونتین هم کیو. ایول ترکوندن که ایول. I'm so excited about this. Even before I joined Mojang, I was always thinking about like when is the cave update gonna happen? Cave update! It's also got the cliffs as well. It's got the mountains. Like this is such a big mountain update. I'm so excited. آره caves and cliffs. Great. Like Ashmom. So we have been working on this update for quite a while. Like we can't wait to tell everyone, and now we just announced it, and it feels It's so we're actually صداش خوب استاد. ایول بچه‌ها کرف خیلی آپدیت میشه. وای ماونتن هم میشه خیلی خوبه. خیلی هیجان زدم. من عاشق ماونتن ام بچه‌ها. very very excited. This year we اشمام هم کیو هم کلیف. that will answer across the show. This first question
definitely feels like something استاد فکر کن چجوری اینا داشتن میترکیدن تمام سال موندن آخر اینجوری تو یه کلمه گفت. Why has it taken so long? Like Brandon, I've been waiting a long time too. میگه کرافت چرا انقدر طول کشید؟ آره منم خیلی واسه موندم So میگه خیلی طول since this کشید. update really is the update, like we have been dreaming about it for so long. So it felt so important for us to do it right. Like we don't want to rush it. But now we feel it's the right time. Like we have spent the time we need to really یکم چیزه سوئدیه نمیشه have سرش. for the update and also to make sure that we understand what the community الان توی سوئد دارن wants. رکورد And میکنن. we've also like جایی planned که around ناچ it to اولین make بار sure that we really ماینکرافت رو can work ساخت. together درسته. with the community to make this and like as epic update as possible. آره And خیلی we have also خدای خیلی hired some خیلی amazing خیلی developers. اپیکه. میگه دیولپرهای جدید گرفتیم الان آره، راحت‌تر گفتم. میتونیم آپدیت بزرگ بسازیم. Yeah, I joined. حتی اگه نمیدونیم ماینکرافت قول داده بود که تو سال 2 بار آپدیت بده ماینکرافت رو به نسخه مختلف. خب این آپدیت واقعا بعد 16 خیلی خوب بود. ماونتن اگه خوب بشه ما یه کاری رو تو ماونتن میکنیم تو قول میدیم. It's so happy to have you. من خیلی خوب من خدای مثل خوش خیلی خوشحالم. Yeah, I mean, with this update, we're making sure that we can have as much variation as possible within the actual caves themselves, but we want to make sure that the old caves are still retained as much as possible to keep that classic feel. Yeah, and we really من همیشه also کلاسیک need to بودنش make sure that خوشم. we have something for everyone. خوبه استاد ولی You know, خب we have such a huge community and it's also very diverse community. نه میگه It's such a همون beautiful thing. کلاسیک So بودنش really we تقریبا داره. میمونه اما میدونم. have خیلی something for تغییر میده. everyone. So actually, we made sure to map all گفتم the کلاس features بودنش in the update خوبه to ولی different آره الان player آپدیت کنیم styles خیلی to خفن تر really میشه. see that we can ها build چه it. باحال میگه پلی So استایل we had such a پلیرها نه، حساب thought کردن process on how you طبق decide اونا دارن what even آپدیت goes میکنن که into به هم نریزه an کارشون. update this big. Yeah, اوه we have spent quite a lot of time. آها من دقیقا خفن. نگران have a very همین good, بودم like, که آپدیت fundament میگم for مثلا updates. For اسپیدران و example, we اینجور did the چیزا player خیلی style تغییر mapping, میکنه. and we آره منم also گفت worked تو with میدم گفته design بودیم تو pillars. ویدیو قبلی So اگه the ندیدی حتما design ببین. pillars, they kind of describe the vision of the update. So for example, they help us when we like prioritize between different features and also when we design each specific feature. And we have 3 pillars for this update. And the first one is actually all about like the spectacular mountains. The آها ایوه چی شد استاد؟ اسنویر because اسنو last year's نشیدم. در مورد live, منطقه players اینا voted for these features and we felt سرچ کنم واسه من like it's کم میگه شد. اولین important to میگه deliver اولین on چیزی that که انجام promise. میدیم So we actually want to اسنویر have it اسنو as a کلا pillar. ماونتنا همه رو And عوض another میکنه. pillar that we ایوه. actually integrated طبقه with this was دومش. adding strategy to mining. So of course Minecraft already has plenty of strategy باشون in mining, but we فانتوم wanted و to see if خوک we و could push that تمیز just a کنه little bit باشیم. further and add even more mechanics that make واسه it بالا interesting بوز for بود. players to mine in the caves. Yeah. And آره the first بازم میاد pillar دیگه is to ماونتن create an آپدیت. underground of ای marvel for ول the دیگه. players. And that pillar is a lot about like adding variation to the underground and like یه contrast کامنت and like سمی هم inspire بفرستین players to توی like craft لایو. their own underground بفرست. adventures and build underground. بزن هشتگ And مارج one کراود. thing اوه اینا چیه؟ باش کربزه. دارن نشون میدن مثل آپدیت قبل. پشمام اوه چقدر خفن شده وای. استاد. از هر مادی که دیده بودم بهتره. گلای جدید. پشمام استاد. پشمام لعنتی این وای چه خیلی خوبه. خوشگله. واو چقدر خوشگله استاد. من دیگه نمیتونم فقط با دیگه طاقت ندارم. پشمام 500 آره تا آره دارم نگاه اتفاقا می‌کنم. زنم گفت To این make مثل sure کیو that, نمیمونه. Of course, in Minecraft, all the original caves, you know, خیلی they're خوشگل pretty بود. much the same. There's not much variation in terms of vegetation or different آره، features inside of به it. کیسای For this, we wanted کیوای something which is a bit کلاسیک more like خیلی light عوض and شده. lush and actually آره has آره. vegetation. And I mean, چیز I جدید think it هم looks اد شده amazing. بود اونجوری که پلی‌استیشن نشون یعنی که داد. استاد پر سبزی نشده نه؟ So we were thinking about okay, so how should it feel when you are in a lush cave? And we wanted to be like so you feel like لاش very خیلی کار tiny داشت. inside like a big garden or big forest. So like when you look up, it's actually like vegetation above you, it's vegetation around you. استاد خیلی خیلی خفن شده خدایی واقعا. استاد این فقط ماونتن رو دادن. اوه نمیدونم چی بگم. خیلی آپدیت کیف بزرگه. خداست. And then it's like huge forest and you see like the bottom of the trees because the vegetation is like so big compared to the character. And you're adding so many new plants in the lush caves. Yeah, so I Has- don't know if you saw, خیلی but تو there was ماینکرافت this قرار tree فرقش that was کنه actually با این above همه on the چیز overworld.
گیاهای and this is جدید called an azalea چه tree. گیاهای اوه. استاد Unique وای type of tree that لعنتی it'll be easy to درخت spot for جدید players, and if you actually find this آره and start درخت های going down خاصی its برای roots, کیو you این یه find نوع where, کیوه بهش you know, میگن there are لاش certain کیو land And another one of the new blocks is a block called Spore Blossom. And it's that you maybe saw it in the video. It's a big pink flower that you find in the roof of the lush cave. And it will drip particles from that flower, but it will also actually feel like a big volume around it with particles. So it's similar to the particles that we added to the nether biomes in the nether update. But the cool thing here is that you can move the flower if you want to and get these particles anywhere you want in your world. You can actually be very creative with that. That's خیلی so به awesome. دکور And خوبه it's the lush واسه caves چقدر have a real باحاله glow پشتشون. to them. There are vines in the in the lush caves, and they have glow هنگ berries on کرده them. دیگه. Glow They're berry. actually a light source. Blueberry. You can also pick them and eat them if you want to. Nice. Yes. And another plant we actually have is the drip leaf plant. And you can actually see that they can kind of grow from like water or anywhere else. And they ماش grow مثل quite من بود، tall, الان but they have دستم like a اون little جلو. plant on the top that you can مدل من actually hop اسکرین onto. استاد. So the idea of the mechanic behind it is that the leaf will actually tilt down when you stand on it too long. So this will actually make you fall through. However, after a few seconds, it'll come back up. Sure. So it's kind of this like platforming block that allows you to just, you know, continue platforming over and over again, which I hope is really exciting for, you know, content creators. چی میشه میرن روش چی میشه Yeah, you can build وای like your ما own از ما چند- کانتنت platforming بسازیم levels, and استاد then they will repair themselves. That's quite آها insane. میسنجه یه فکر میکنم It's so beautiful in there. And there's actually a mob خیلی باحال coming to the بود. lush caves. Yes, there is. But Mob we coming. will actually not tell you about this mob now. آم because دیگه در مورد این داشت ما الان چیز میشه. نمیگیم we will چرا show گفتیم ماب داریم even ولی در more مورد این ما الان features نمیگیم coming to the Caves and Cliffs update. And واو then اینا we will قراره show بهتر کنم استاد مثل This ندر is the آپدیت first time we have so much that we're actually splitting the update section into two. At the beginning and یک و towards 15 the به end نظر of the استاد show. همچین بزرگ نبود ولی amazing. این Yeah. یک یک 16 که We've خیلی also خوب worked بود on improving the یک cave 16 عالی بود generation. یک و 17 هم که Yes. دیگه بابا. بیاد دیگه وای Yeah, so استاد as you can see نوع here, دیگه I mean, که it's استاد drastically اینجا نگاه different to what کن caves used to look like. And there's لعنتی definitely ماین کردن دیگه style of عالی caves, میشه but we wanted to make sure that there was much more variety in the sort of caves and the بله shapes and the همونجور که sizes you بقیه could get. یوتیوبرها اینا And even میگفتن here you can see that there's آب some و اینجور water چیزا داره underground. توش Yes. بابا مثل So این we کوههای actually قدیمی added some میشه what we call local water levels. So وای in one cave you might find like a cave lake, and another cave might not have that one. And this also means that we get naturally generated waterfalls, which is اوف still اوف pretty اوف واترفال nice. اوف. And it also kind of gives همش like اصلا new ways نچورال to میشن traverse یعنی دیگه the underground. خیلی توش میشن اینطوری You can actually وای get فکر کن cave استاد rafting. Yeah, so you'll see یه in a دونه bit ماد that, بود این شکلی رو our کرد players ماینکرافت میدونم یادمه پشمام. رفته بودیم با هم دیگه And that is just such an آره. exciting اصلا پر آب opportunity میشه to be اینجا able to این traverse نچورال the داره caves in a خیلی very خوشگل different میشه way than you used to. میتونیم Yeah. وای We استاد این went- we ماینکرافت were فوق العاده میشه playtesting, and آپدیتش then one of the devs like, look at this, it's so fun, and all of us just started to go with the boat on یه the ماب waterfall. بیاد It was هاستایل a lot نباشه of خیلی fun. خوب میشه So another thing to note here is that you could see that a lot of the ores were actually glowing. This is just for preview purposes. Ores aren't going to glow now. It's just that the caves tend to be quite dark, and we want to make sure that players can see the shapes of the cave. Now, will that only be for همش the می‌نویسم like, record نکنه. normal caves, or will دارم this پاره run میشه. across all of the new cave biomes? So the really Come cool on. thing is that like the new cave shapes and sizes is completely independent from the new biome. اوه دقیقا So همونجوری که that فکر means that we have so میکردیم much variation. Because هر for بایام example, یه a جوریه. lush cave can for example Oh, generate cave. in a فکر super کن narrow استاد. tunnel, but it can also generate in like a huge cavern. من خیلی And دوست that دارم واسه چیز creates ببینم completely different atmospheres, but it's still the same biome. So we're really gonna have lots of variation on the ground now. You've been calling two of the different cave types spaghetti and Swiss cheese? Like that's how varied the caves could be? Yes, I mean, there are so many different variables for how the variation works, and I mean, it has even more variation than the overworld itself. It's just crazy. It's a lot. Yeah, some of the caves, for example, have really cool pillars, and some صدای are این خانم چقدر خوبه استاد flat, some are tall. Lots of variation. Very nice. And you have another آره خودشون another خیلی new بامزه. cave biome to show us. Yes, so we have the dripstone caves biome. لعنتی And whenever I think about the idea of the وای cave, استاد the image of قندیل stalagmites and stalactites comes into وای but
adding these are pretty difficult. You know, it's a very unique shape that Minecraft isn't really accustomed to. But I think the way that the artist put it into Minecraft works quite well. And of course, there's some mechanics so you can see that. قندیلاش برای خودشون میافتن. مثل واقعیت. بالاشو به And also, unfortunately for the zombie here, if you fall on the strip stone, مکانیزم جدید we'll get hurt. لعنتی. There's another interesting mechanic in the dripstone caves. Yes, so maybe you saw in the video that, like, from the stalactites, you could see that it was like dripping water. So actually, if you put a cauldron under a stalactite, it will fill up with water. So it's renewable water. چه And بال. how do you remember which is آره stalactites and آب میتونی ازش stalagmites? بگیری. آره. Well, that's a very good question. It has been very tricky. to واسه یعنی remember یه that. جورایی I اگه یه think- ماب هم I بیان think غذاشو I- تامین so بکنه فکر we کنم actually- کلا yeah, زیر hold زمین on قابل tight. استفاده So بشه. stalactite. همین الانش هم سبزیجات همین الانش هم میتونیم ولی الان یه دونه ماب بیارن که غذا بده Stalagmite مثل is همون on the floor. چیزی که داخل ندار آوردن We've been میتونیم راه practicing زندگی that. بکنیم. از All هم of us. For a long time. آپدیت به بعد قشنگ And میدونم you have something مثل ندر در really میاد amazing in this ماینکرافت update اما for sort of ما redstone زندگی از engineers چیز out there. کیف شروع میکنیم. Yes, so we've actually been thinking about this redstone یه block چیز that رستون lives in the deep dark, a new biome at the deepest depths of the world. We're not going to talk about this biome too much today, but we are going to show some of the blocks and maybe later a mob that comes from it. So if we look at the video, we can actually see that it's basically this growth, and this is called the skulk blocks. And one of the blocks is called the skulk sensor. This is the new redstone block. As you can see, when you place or destroy a block, or if you have footsteps, it'll actually detect the vibrations around and then emit a redstone signal. So this is going to be very interesting for redstone players. We even have a mechanic around it where you can actually use wool with wool occlusion to essentially prevent signals from being able to get into the skulk sensor. من در نفر استاد Let's take a look at that ویبریشن now. یعنی ویبره میده بعد سیگنال میده چیکار میکنه؟ یه مکانیزمی داره که میتونی با وول And as you جلوی can see چیزو here, بگیری. I walked next to the skulk sensor, and it's actually چقدر kind of doing an باحال. infinite loop where the piston is causing a vibration. اگه and وول then دورش it's, بگیری activating ویبره the بهش skulk sensor and نمیرسه going over and over سیگنال. again. But here, I've actually put a wool block in between the piston, which prevents the چقدر signal from باحال. going to the skulk sensor. This can allow you to even do sort of directional skulk sensors. یه جوری where you اکوستیک can میشه put نه؟ wool blocks on each side and آها only دقیقاً. allow it to detect vibrations in front of it. And vibrations can be so many different things. You know, it can be a snowball hit, it could be an arrow, it could be خیلی footsteps, it could be باله. blocks, خیلی باحال anything. میشه. The skulk sensor. وایرلس Yes. استاد So, and وایرلس we didn't even شدن plan to add it, but then when we دیگه started میتونی playing از with اینا it, لعنتی. یه جوری میدونم یکی میدونم. استفاده that's so exciting. وایرلس And, بسازی. well, you can just build so many cool لعنتی things with that. It'll be ترکوندن exciting to see دیگه. what the community will build. Yeah, you're really looking for community feedback to make sure this like feels great for everyone. Absolutely. I think because this is such a unique mechanic, we really want to make sure that we get it right. And, you know, we love the redstone community and we want to make sure that we do it right. So any اصلا خیلی feedback وقت you به have, any مکان ideas, redstone زیاد send it اهمیت to us نداده بودم. and we will چرا؟ work with you to make this توی the یه best جوری block. تو هر تغییر آپدیت کرد. اما For این خیلی love میزانه coming وایرلس to میتونیم Caves and بسازیم. Cliffs خیلی. update. It is. And That's this is a also- very scary mob. And it lives in the, Very like, the scary mob. deepest of the underground, in the deep dark. And this is a very dark place. And بیا the واسه cool thing hostile is احتمالاً. that this mob is very well adapted to the environment. So it can't see anything. So it's the first blind mob in Minecraft. And that's very interesting because it gives such interesting mechanics. So instead, it will react to vibrations, just like the skulk sensor block. اوه مثل اصلا نمیتونه اون- ببینه Very, مثل اون like, very مثل اون چیز careful میکنه when you آره walk around in the deep dark, you might upset به that صدا mob. و اینا مثل حساسه. چیز Yeah, میمونه with مثل this mob, we خفاش really چیزی wanted to میمونه make دیگه به sure صدا that we بیشتر kind چیز of میکنه نمیتونه ببینه. recaptured that feeling of the first night of Minecraft. And like we can often forget that Minecraft can be a pretty scary game. So we wanted to make sure that we could kind of go back to that. I mean, caves can be scary. They're dark. And آره من همیشه all I'm چون gonna توی say سری is پام that کرافتم when you go بازی into the گفته deep بودم dark, I want to make خیلی sure that غارا you're کیوا very خیلی quiet ترسناکن and همیشه watch ترسیدم closely الان for the ترسناکترم شده warden. اصلا دیگه چیه اشا اوه این اسمش ما دارم میگه نمیدونم دیگه. شاید شاید یه از پشت در اومد پشما چه اینجوری شده؟ بابا داره تاریکی چیز میشه الان یه چیز نپره جلو
چون ترسناک شده واسه از افکت صداش معلوم پشما از افکت صداش معلومه یه جوری یعنی یه چیزی میپره جلو چی استاد؟ یه چیزایی هم داره همینجوری میکنن این شما چی هن؟ یه چیزایی همینجوری دارن اسپویل میکنن آره این شم سفید دیدم میگم ما به خیلی اسکریه استاد اینجا کجاست؟ بگم خونه خوش ساخته این بلوکای سنگی چی هن؟ نه همین بلوکای سنگی من نمیدونم چیه خیلی بلوکای جدیدی قراره بیاد اول فکرم تکسچر پک دادن منم فکر کردم با لعنتی میتونی دوبال بندازی اونجا فرار کنی چقدر خطرناک و گنده است واو چقدر ترسناک استاد میتونیم گولش بزنیم تونتون نمیتونه مدایانه بزنیمش چی میشه؟ چه قلبی داره استاد فکرم باید بزنیم تو قلبش باید کشتنش نمیمیره تو کلش داریم سریعتر میشه هم داره او هرچی بزنیم سریعتر میشه او درو لعنتی اوه چه دمیجی میده چه دمیجی داره استاد What did we just see? اون راست میگه چی رو واقعا دیدیم I'm really excited for this because not only is it trying to be scary, it's, you know, we had to keep a balance to it. It was very challenging to design a mob like this. Another thing that's really important to note is in that video I was wearing full netherite armor. چقدر قویه بس یه وان شات میکنه قلبش دیدی استاد قلبش آبی بود هی تاپ میزد Absolutely. I mean, I had خیلی such an خطرناکه amazing پس experience when I پاره first میشیم played رسما Minecraft. It was terrifying listening to zombies underneath my house and in the caves, and hopefully we can bring that back to players, but you know, 10 years later. راست میگه دیزاینش یکم کیوت میزنه اما ترسناکه استاد صدای زامبیا چیزی میده لستافاس نمیده چند نوع دارن Let's add some darkness to it. This is like a mix. So for example, we added the mouth. I love the mouth. And some actually reacted like, oh, it's so cute, which I think it's more scary, but I think we find like the perfect balance. Yeah, absolutely. It really has character. Yes, definitely. بالانس خوبه سعی دقت کنی فاصله شما رد کردن 2 announced an متر update that everyone has been waiting for, and we actually have some tweets that have come in. Oh, That's awesome. okay, that's واو amazing. همین الان توییت کردم استاد همین الان توییت کردم Yeah, honestly, it's such a privilege to work on a game like this and an update like this, and we just love this game and we want to make the best update that we can for شما everyone. چیکار کردین Thank you so much, Agnes and Brandon. That was a lot of amazing new things. Don't forget that we have another segment full of even more cave updates later on in the show. Now let's head over to our Minecraft Live correspondent, Vubui. I hear he has a first look at something you all voted into the game last year. چی؟ میگه بعدی چیزی که شما 3 سال قبل ووت کرده بودین این کی؟ Hello Minecraft ناشه؟ of the world. آه I'm نه Boo-Booey and I'm here once again. این هم مرد to all ناشه of you شبیه at ناشه home to choose تو a چیز بود mob توی that will go into چیز Minecraft. گلوی اسکرین بود آره Ghosts. اونجا گوست Both mischievous and adorable. At the لعنتی same شما time, پارسال as you can see, آره they live on پاستا the ووت کرده mountains. بودم And if you aren't careful, they might knock اوه you چون off. اینقدر اوپی هن They چرا انقدر also چیزن have آره excellent jumping skills. چه جامپی میکنه خطرناک We'll واسه also نمیشه get نگهش better داشتی mountain generation with spectacular and more dramatic mountains with mountain. height-dependent generation. That means things like tree lines and mountaintops that will be more challenging with lots of snow and ice. And speaking of snow, yes, it will be snowy. We will also have a new block called powder snow. Which will be a kind of trap block. It looks similar to snow. you trap If it. you or
or a mob walk on it, you will مثل fall right کویکسن. through. آها گرفتم Now میفته. let's talk about this آره year's توش گیر vote. میکنه. We have 3 awesome mobs واسه ready to اینجا قرار choose. جلو خونه زیاد And ببینیم to پس. introduce them, بعدم آیسالجر باشه اشکال آی نداره. سالجر الان باشه بهتره بازم چون داره آپدیت میشه نه اگه خودش تنهایی میومد یه جوری میشد. آپدیت بشه خیلی باحال میشه. admire glow. Agnes, Jens. این همون مرد است. Wait a second. Who are you? Oh, hi, Tiny Agnes. Yeah, no, I چقدر lied فان right now. شوشون. Okay. Well, you بابا really shouldn't ماینکرفت be too دیگه many بابا. آره دیگه لعنتی. But okay, I'll tell him. Okay, bye. Tiny Agnes would like everyone Tiny to know Agnes. that she and Tiny Jens are, in fact, good friends. Okay, where was I? And why do people keep leaving phones around the studio? Now, let's go over how you can be a part of what is likely to be an epic showdown. Don't let this decision be made without your voice. Be ready to cast your votes. First, make sure you have الان a من Twitter باز account. کنیم. If you من don't, go to من تو توییترم. twitter.com, sign up for تو an توییتری؟ account, and برو make برو. sure you're logged رفت. in. I'll let you know when the voting starts. Then you'll need to go to the اسامه از Minecraft طرف Twitter من account خوش to میزنه. find the latest poll. اسام همه چی بزنیم Think برده. carefully, debate with مبلوم، your friends and آیسولیجر. family, make a یا نه، decision, Let's then Squid. click on the mob you want to make it into میگه روش Minecraft. کلیک کن دیگه. There will be 2 voting sessions, Nazım. and I'll let you know when each one begins. For now, just be ready and keep dreaming of victory for your favorite mob. حتما دو این به تا خنده دار I بوده think I did a pretty great خودش job. ساخته. تا Now, وقت the خودش داریم Icologer. شاید فکر کنم. They make clouds of ice that smash down on whomever they are attacking. ببینید بچه من Not توی اون quite گیم as پلن chill گفتیم as they نمیدونم look. گفتیم نگفتیم From آیسولیجر Minecraft, خیلی we have بیشتر adorable چیز میکردن Blue Bloom. منشن I hear میکردن they may come with a اصلا new نامردی flower, بوده the جوری buttercup. آره من And I'm زده بودم pretty sure ماونتن it'll be باید best housed ماونتن with باشه من تو ویدیو اگه Also from ماونتن با Minecraft چاپ Earth, خدا میشه the که glow هر squid. شما در ولی اومد ما دیگه. The همین دیگه. tiny trio will surely الان خیلی خوب attest. میشه They استاد sure are distracting to look at. The first voting poll is الان now مثلا تو live همچین on the آپدیتی Minecraft Twitter مبلوم account. بی Make sure معنیه you're با logged in. اون آره Go to the اسکویده. poll right now and click the mob you want to الان win. مبلوم بزنیم بی We'll معنیه check back آیسولیجر in before بهتره we start the second and final poll. Now, though, I'd like to welcome Laura to my desk to talk about the dungeoniest Minecraft game ever, Minecraft Dungeons. دانجن ماینکرفت Hello, Laura. دانجن این بخش مورد علاقه Thanks for من هست having me. Very excited that you're here. ماینکرفت So, دانجنز این what do چاپتر you میگیره do بچه at Mojang خیلی هاتون Studios? شاید I دانجن am دوست a نداشته game باشین designer, ولی واقعا which به نظر گیمی means خیلی I خفنی am the one that بود gets ما to این decide آخری how هم آخر difficult the کشتیم bosses are. سه چشمه رو So I'm sorry که یه about دونه that one. فلش بک You بشه can بازی blame me for استاد that. I think گاوا people will blame you for that. آه While I have you here یادم on the نمیاد. stage, which mob are you منم voting for? تمیزی هم نمیاد I ولی think خب if I don't say I یادم am بود voting یعنی. for the Isolager, my team will kill me. So, but it's an amazing بیا میگم mod. واسه It آیسولیجر brings a lot مونده of fun to آیسولیجر dungeons, and I کلا think it will bring a lot of fun نمیدونم to Minecraft as well. الان بیاد Okay. خوبه اوکی I figured you would say that, but I had to ask. بچه واقعا Parents, بازی خیلی like, فانی show بود their children نمیدونم dungeon چرا حالا crawlers and ایران children show their اینقدر parents نترکی Minecraft. ولی I don't know, it was دانجنز very به nice نظرم to واقعا فیش see خیلی کنم. بازی to sit خوبی بود together آره and هیچ کسی play نداشت and ما تا آخرش enjoy. رفتیم That و sounds دیگرشن wonderful. پیدا Yes. کردیم و Well, let's خیلی take a بازی look جالبی at what بود the واقعا community has done with what's بزرگتر come up بشه so far. احتمالاً قسمت‌های بیشترش رو می‌ریم Cannot actually believe that واسه اینجا Eli got close DLC to the جدید end داد and it was DLC like, حتما "No, می‌گیریم well, time to be blown up by more creepers. They absolutely hate you, those creepers. Oh yeah, Tom, you're welcome to لعنتی trade actually. خیلی خوبه واسه اینجا نه من خواستم بهت بگم نیومده بودی داخل دانجنز الان اینجا رو نگاه کنی نمیدونم چرا این صفحش این شکلی رفرش میشه انگار بالا پایین میشه اوکی خیلی We are قراره very که lucky today that Oh, we have Nintendo 4 Switch. members of the Dungeons team with Switch us. خیلی دوست دارم. Here's Mariana, the Nintendo Switch. Hello. Here's Chris at With the the PC. PC. Here's David With the at the PS4. PlayStation 4. And at the Xbox Xbox One, One. we have Annika. So we get to show you here for the Let's first go time cross platform play, دیگه which we're very excited about. خیلی باحاله cross واقعا together from everywhere. کراس پلتفرم شده و And yeah, دیگه that's تمام our بچه first یعنی look هر at the پلتفرم mountains biome coming to Dungeons. الان PS4 نبودن Already فقط goat PS4 right Oh شده yeah, yeah. We were so happy. We asked the Minecraft team if we could Hey, bring goat goats رو to آوردن. Dungeons, گوت and هم they اینجا said آوردن yes. دست So ای yes, زنبور we استاد are زنبور the آوردن first in Dungeons, so we're super آره زنتی. excited. خیلی They're میزان equally شده خیلی as باحال excited. شده ای پیچه زنبور بتشه. Feel a میگم wind که بهت. coming out of these grates. Yes. Wind واسه از is این a باد از این mechanic باد that we're میزنه gonna explore a lot in the به mountains بیشتر بازی missions. دانجنی بودن And the players will be
both challenged by it and will be able to use it. So the wind will push the player, so you need to be a bit careful, but at the same time you'll be able to use it to solve puzzles, آسانسور استاد چه محل خفنیه. and open doors and stuff like that. So yeah. That's awesome. اجازه پیشنهاد می‌کنم اگه ندارین حتما بگیریم بازی بکنید. $30 بیشتر نیست. خیلی باحاله ولی. Biomes are so tall that the player will need to find new ways to traverse the کسایی که levels. ماینکرافت بازی می‌کنن با So دوستشون that's a مثلا mountain عاشق این list, بازی بشن. and there's gonna be full of like these little contraptions all around. زنبوره نه صرف زنبوره. Yes. عصبانی میشه بد میزنه اصلا. Yeah, the goats are all around and you need to be careful with them. گوتس هم باید بکشیم. Yes, they're really gonna push you out of the آه edge if you're گوتس not. آره نمیتونیم میگه غذا بگیریم دیگه. So leave the goats alone. Yes. اگه غذا بدن خیلی باحال میشه Very استاد واقعا. important. آیسالجا اینجا میاد. آیسالجا لیقاش فرق میکنه. استاد از این گاوگوندا. The first time to Ravager. That's another Minecraft mob that we get to welcome. اصلا نما شیدر 30. اونجا خیلی خاصه. شیدر دانجنز رواجر خدای خیلی خاصه آره. Spawn a draft of wind right under the player آیسالجا and they اینجا چرا این push the شکلیه؟ player up so the player gets fall damage. ایول حتما این محله ما با من دیگه صبر ندارم. اگه آپدیتش من 100% آپدیتش میگیریم تا آپدیتش هم میریم. Combat otherwise. Well, they're واقعا doing a قراره خیلی pretty خفن good job بشه. against these wind crawlers. Yes, our adventures are اوکی strong. TNT Okay. Ooh. اوه Three Ravagers. Yeah, سه that's gonna تا be an interesting one. لعنتی. But so far, I can see that the Oh. consoles are working very neatly together. We're super happy about that. It's been نگاه. working جای- nicely and we hope برای همه everyone کار. can soon. من جای کنسول بودم دارم. TNT رو میاتم واسه That میخوام was a همه nice بودم فرار کنم. من اصلا ما فرار I نمی‌کنم wanted همین to بود. say like that's my favorite mob, but you know it But went it too didn't stay fast. around. خیلی باحال. Yes. گیم پلیش واقعا خیلی عالی شده Right, استاد. we're leading up to this big Ravager battle. با این مسئله جدید. دانجنز خیلی We خیلی can واقعا let خفن our ریلیز شد. یکی از adventures گیم‌ها deal به with the به. Ravagers. Not very well. ای بزن دست خوش. بابا TNT بنداز دیگه. بابا چرا اصلا گیم پلی بردیش؟ With all of this, you also have Yeah, a it's new yours, I'm game good. mode coming. Yeah, the game mode is coming very, very soon, and it's Very, gonna very be for soon, all yeah, the child. players game for mode. free, and that's Yeah. called Apocalypse Plus. Apocalypse that we're سخته. making the game just you know, Apocalypse harder Plus. a bit ما at a time. اپوکالیپس رو تازه تمام کردیم. اپاکلیپس ما Yeah. تازه When you تمام call کردیم something نه؟ apocalypse, it sounds very hard. پلاسش دیگه آره. پاره Yeah, and میکنه. Apocalypse بچه من Plus means 15 that لول it از خودم gets بالاتر even میرفتم harder. واسه ما So واقعا داشتیم hopefully پاره players میشد. get to find new آره، challenges, لیولم and بالاتر. we found different ways to tweak the balance so the challenge is different every time. خیلی از واو آپدیت جدید. آره از آپدیت جدیدش من خوشگل. چه خوشگل استاد لعنتی بچه ها پس حتما بهتون قولش بدم که منتظر این دانجنز هم باشین که دانجنز هم بریم اوه نیدر آوردن اینجا وای نیدر افتاده استاد واقعا خیلی باحال شد دانجنز این DLC بیان هر وقت اومدم بخریم. منتظر این DLC هم دیگه بچه ها اومدن منتظر باشین کسی هم که فکر میکنن چیز شده دیگه ببینید چه آپدیت اومده چقدر واقعا جالب شده زیر آب هم میشه رفت لعنتی اینا دیگه چی هن خیلی باحال شده اوف واسه دیدی ایند اومده داخل بازی دراگون میتونیم بزنیم اندر دراگون رو میتونیم بزنیم من یه عکس بگیرم در It's time for even لعنتی more awesomeness. بدو Agnes and Nir from the Vanilla Minecraft gameplay team are here to tell us what else is coming to the caves and the cliffs. لعنتی state. دارم بیشتر در مورد Hello, کیوا میگم welcome. Hello. Hey, How does it ایول feel? ایول در مورد کیوا دارم بیشتر So در میگم amazing. خیلی ها توییت گذاشتن redstone Oh yeah. forest. که Yes. آپدیت خیلی اپیکی و There خفن will و be so many cool things you خلاص can خیلی build چیز with that. خفنی And the با warden. لعنتی اون مابه یه It's جوری amazing to بود see all the excitement sources. And one of them are crystals. کریستال داره اینجا لعنتی واسه ما اینجا نکن واسه کریستال عکس کریستال دستم داره میرسه لعنتی کریستال اومده وای پشتشون هم بنفشه چه استاد خیلی The خوشگل moment بود you turn the corner and you see that glowing کریستال قراره thing, بیاد that's so Yeah. it's just it's Like incredible. The atmosphere وای in این the آپدیت crystal geodes, فوق‌العاده شده it's like بچه‌ها یعنی واقعا mystical. عالیه Um, Yeah, man. They're so pretty. Yeah, man. And we were
thinking a lot about like what is the purpose for crystals in Minecraft, and one thing is like they should have a use, and we will talk more about one of the usages soon. But the other thing is a lot about just adding a lot to the experience of exploring. And we want them to be quite rare, so when you find them, it's really gonna be like magical, because they're just beautiful. And you know, when you walk on the crystals, you hear these sounds. Yeah, it's just, we talked before about the pillar of underground of Marvel. I feel they're just the perfect feature for that sort of pillar, right? باش تلسکوپ من یکم لایو عقبم تلسکوپ میتونیم درست کنیم لعنتی تلسکوپ ولی خب کار سی چیزو میکنه آپتیفای نمیکنه باز خفنه کسی که آپتیفای نزنه ساعت بخواه بازی کنه جالب استاد That is amazing. واقعا جالب It's such a useful item. Super cool. And میگن خیلی یوزفوله ولی خب yes, چی میشه دیگه چجوری میشه them, استفاده but you کرد also need something more, and that's also a new thing that we added. چی هست حالا ببینیم داریم ماین رو میکنیم لعنتی بالاخره عد شد بالاخره ماین کردن داره دوباره بهم حال بده وای اوف اصلا اینجا نکن کاپر توی خیلی ماده بود آها بعد یه مدت سبز میشه اول نارنجیه اول ماینکرافت بعدش ماینکرافت میمونه ولی خب خاک میشه باحال میشه استاد میگم بعد تایم بعد یه مدت خیلی بلند اوه چه باحال سبز میشن کم کم خیلی یواش بیشتر هم میشه بیشتر هم میشه آره همه فکر کنم دایموند ساعت خونت ولی خوشگله استاد سبز خوشگلیه سبز چیزی that we are introducing the lightning rod. لایتنینگ چی استاد؟ راد فکر کنم جلوی لایتنینگ آها از این چیزایی که جذب میکنه لایتنینگو خونه ما هم داره بهش چی میگن؟ بهش اسمی هم رفته سیم چی؟ نمیدونم جذب میکنی چی بشه بعد؟ مثلا سقفایی که از چوب ساخته شدن وول و اینا نمیسوزن آره سیم ارته خونه ما هم داره آره یهشو میکنن زیر خونه ها رو ارت میزنن ولی خب بالاش هم داره اینونتوری ببینم نه نگاه میخوام ببینم نه که عقب لایوی ما ولی خب آره استاد یه نوع کیفه کیف اضافه است چیا توش میره اوه چقدر باحال 64 جا میگیره باحال خیلی باحال واقعا آخرش دیگه من اینونتوریم راحت‌تر میشه واسه ما میدونم همیشه اوه اینجوری هم میتونی جمع کنی آره میتونی باش بیشتر هم جمع کنی حتی بعد چرمی چیز خاصی فکر نمی‌کنم بخوام باحالم اساسا خدای خیلی باحاله In this system you're basically going to find these excavation sites all throughout your world. And you can make this new tool called the brush. استاد براش اومده The mysteries of the dig sites. So you come to one of these ancient structures and you can sort of use the brush to clear away some of the rubble that may have collapsed in the structures. And sometimes you might even find something shiny. دیگه بعضی موقع چیز شاینی پیدا می‌کنی. And this is important. If you are not careful enough, like in real life, you can destroy that artifact. And when that artifact is gone, استاد دیدی؟ از من داخلم میشه دایمه پیدا کرد. But if you're careful enough, if you take your time and you're deliberate, you can get some of those hidden artifacts. And for example, here we got عوض شده این ماینکرافت لعنتی. Whoever lived here used to tell and pass on their stories. را همیشه نمیشه برایش زد نه؟ I love the story sides of What the? archaeology.
because we often talk about that we want to deepen the mystery. چقدر عوض شده. And when you find these hidden artifacts, you kind of find like خب دیگه connections. تمومه دیگه فقط یک سر براش میزنیم بین We will اون never tell the full بستری story. پیدا میکنیم. But these will inspire استاد بلاک رو players نکن. to tell their own لعنتی. stories about their own Minecraft استاد world. دیگه خیلی آسون میشه Exactly. I think it's going to be really exciting to see what players do with them. For example, here we see an exhibition that someone built for this, where he can compare all the different clues he finds, right, and try to preserve whatever was down here, and he can compare what we found with whatever new thing, and sort of try to connect the pieces, right? And here we see those pieces connected in a clay pot, actually. استاد این تیکه تیکه‌شون وصل میشن. However you like. You can create your own stories or try to guess how those pieces used to connect. چقدر بال میتونی موزه بسازی. لعنتی چقدر ماینکرافت عوض شده. بعد بپزن. When you're pleased with your creation, you can fire them up and you have your own. کوزه میسازی. کوزه سازی. پشمام چقدر ماینکرافت عوض شده. اصلا میشنوی؟ آکسولو چی؟ نمیدونم. اصلا کیف چقدر خوشگله. اوه از این چیزا هست استاد چی میگن؟ مرباقه چیزا آبیا میشه ورش داشت دست خوش. I feel like there's only one sound I can make after seeing that, which is like راست میگه خیلی کیوته. گفت در خطر انقراض هم هستن یعنی دارن میمیرن. So when you're walking around in a lush cave and you see some axolotls, then you can actually scoop them up in your bucket and take them with you. So maybe you build like a pretty aquarium for them in your base, or maybe you bring them to an adventure. خیلی بچه برنامه داریم واسه اینجا. برش میداریمش. خیلی کیوتن. خیلی کیوتن. مثل نوچه دریاییات میمونن دیگه. نوچه دریاییات. ایتو لعنتی. بریم بزنینش. اوف. میزننش استاد. You're gonna know before everyone else. It's the glow squid! Glow squid! Glow squid! I guess everyone was mesmerized by the glow squid, not just the tiny. No, wow. I was really not expecting that. That is so awesome. Yes, like I didn't expect it at all, but it's great. And glow squids will look so cool in the cave. Like the atmosphere. They fit this update so well. Like it will be. Imagine it's just all dark in the caves, and then you see the glow squids swimming around. It will be so beautiful. Can they be friends with the axolotls? آبا نه های سریرشتر خوب بود دیگه. بابا Oh no. We'll see. لعنتی چرا این کار میکنیم؟ Think about it. Yes. We have committed to a lot of things, so I think we need to get work on all of the things that we've shown in the show. For all of you watching, Minecraft wouldn't be what it is today without all of you. در اصل بچه‌ها خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. بیشتر ریاکشن بود تا اینکه بیایم حرف بزنیم در مورد اینا و خب برای کسایی بود که ندیده بودن این لایو یا این ایونت و چیز خیلی خفنی بود. خیلی آپدیت اومده بود و منتظر ویدیو جدید باشین حتما. خیلی قراره که در مورد این ویدیو درست بکنیم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. یا MRG crowd. Spend more time on channel. I will earn more power. I participate platform. Yeah, I'll upload another platform. Let me go and make more videos. MRG crowd.